Termasuk tajuk yang baru hari ini. Masih lagi dalam nombor sistem nombor perlapanan. Hari ini kita nak tengok menukar nombor, salin buku. Menukar nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Octa to decimal. Yang sebelum ni awak buat menukar nombor perpuluhan kepada perlapanan. Jadi hari ini kita nak tukar balik. Pusing je. Perlapanan kepada perpuluhan pula. Okey? Iaitu kita menggunakan kaedah mendarabkan setiap digit nombor perlapanan. Ingatlah, kita mendarabkan setiap digit nombor perlapanan dengan nilai tempat nombor perlapanan. Okey. Nilai tempat lah. Jadi nilai tempat tu cikgu dah bagi. Awak salin nilai tempat tu. Okey. Yang ni cikgu nak masuk nombor negatif. Salin. 8 kuasa 0 1. 8 kuasa 1 8. 8 kuasa 2 64. 8 kuasa 3 512. 8 kuasa 4 4096. Yang bawah ni, ini dia masukkan nilai tempat yang atas ni 8 kuasa-kuasa tu. Bawah ni jawapan dia lah. 8 negatif 1 1 per 8. Nanti nak guna nanti ya. Ini kalau kita nak tukar nombor perlapanan yang ada titik perpuluhan. Okey? Yang ada titik perpuluhan, kita akan guna minus kuasa 8 minus 1. Kuasa 1 negatif 1, 8, kuasa negatif 2 dan seterusnya lah. Semua kita kena bahagi ya. Kita kena bahagi. Okey? Nilai tempat ni kena ingat lah. 1, 8, 64, 512, 4096. Kena ingat urutan tu lah. Kalau ada perpuluhan tu, maksudnya dia ada 8 negatif 1 tu, dia kena bahagi ya. 1 bahagi 8 berapa-berapa lah. Nanti kita akan tengok contoh-contoh. Fokus ha. Cara nak tukar ni. Octa to decimal. Kecil. In this video, we're going to talk about how Hold on. Jadi besar sikit. Nampak besar tak? Okay. to convert an octal number into a decimal number. So how can we do that? Well, let's start with a simple example. Let's say we have 370 in the octal system. Okay, salin. Nombor 1, contoh 1. 370 perlapanan nak tukar kepada perpuluhan. Jadi cikgu bagi awak tengok dulu awak salin dia buat macam mana? Perhati betul-betul. Masa ni kena fokus. Jangan buat kerja lain fokus. So what we're going to do is we're going to multiply the 0 by 8 to the 0 power, and then we're going to multiply the 7 by 8 to the first power, and the 3 by 8 to the second power. Okay. Buat macam dia. Jadi kita ambil daripada belah kanan Kosong itu adalah 8 kuasa kosong. Yang pertama kan. 7 itu adalah 8 kuasa 1. Dan 3 itu adalah 8 kuasa 2. 8 kuasa kosong berapa? 8 kuasa 1. 8 kuasa 2. 64. Okay, tengok dia buat lah. And we're going to add up all these numbers. So this is going to be 3 times 8 squared plus 7 times 8 to the first power plus 0 times 8 to the 0 power. Okay. Kena tambah 8 3 kena ambil 3 darab dengan 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1 tambah 0 darab 8 kuasa 0. Kena tambah Salin. Mana kat mana awak tak faham?
Setiap digit nombor perlapanan tu kita darab dengan nilai tempat perlapanan. Dan setiap digit tersebut kita kena tambah. Okey. Antara digit dengan digit. Yang pertama, digit yang kedua tu kita tambah. Boleh? Jelas? Sedang boleh? Okay. Okay, next. 8 squared, that's 8 times 8, which is 64. And 7 times 8 is 56. And 0 times anything is 0. Betul kan? 3 darab 4 tahu lagi. Okey. 56 ni 7 darab 8 kuasa 1. 8 kuasa 1 ialah 8. Jadi 7 darab 8 kan? Kosong darab 8 kuasa 1. 8 kuasa 1 ialah 1. Jadi kosong lah. Boleh? Jelas? Salin dulu. Patutnya 7 darab 8 lah tu. Dapat 56 eh? Boleh? Now 3 times 64. That's 192. And then we have 192 plus 56. And so 2 plus 6 is 8. 9 plus 5 is 14. Carry the 1. And so we get a total of 248 in the decimal system. So that's how we can convert an octal number into a decimal number. Okay, boleh? Jadi jawapannya ialah 248 persepuluhan. Okay? Jawapannya 248 lah. Sekarang ni siapa tak faham? Nak tukar perlapanan kepada perpuluhan. Faham tak? Oh, pandai cakap tu. Lalu saya menjawab, saya tengok jawapan banyak. Nothing jawapan. Okay, contoh nombor 2. Now let's try another example. 1071 in the octal system. Okay, buat 1071 perlapanan. Buat dulu, nanti tengok jawapan dia. Tukar kepada perpuluhan. 5 dan 9 dapat? Ada dapat lain 5 dan 0? Okay, cek jawapan dia. Cuba tengok. Okay, cek jawapan dia. Cuba tengok. Convert that to a decimal number. So the first one, the 1, we're going to multiply that by 8 to the 0. And then the 7, we're going to multiply that by 8 to the first power. And the 0 by 8 squared. And the 1 by 8 to the third. So this is going to be 1 times 8 to the third plus 0 times 8 squared plus 7 times 8 to the first power plus 1 times 8 to the 0 power. So what is 8 cubed? So 8 times 8 times 8. That's going to be 512. 0 times 8 squared is 0. 7 times 8 is 56. And 8 to the 0 power is 1. So 1 times 1 is 1. So we have 512 plus 56 plus 1. And that's going to be 569 in the base 10 system. And so that's it for that one. Okay. Now what about this one? 16,475 in the octal system. Let's Okay. Cuba buat contoh yang ketiga. 16475 perlapanan. Tukar kepada perpuluhan. Yang 4 ni. Ni kosong. 1, 2, 3, 4. Ada masalah. Kamu mulakan dengan kosong kan? Dan kalau awak nak lagi 5. Darab 8. Darab 8, darab 8, darab 5 kali. Dapat jawapan dia. Kuasa tu. Dapat? 7485. Okey. Fokus. Tengok komputer. Jawapan dia. convert it to a decimal number in the base 10 system. So the first number, the 5, we're going to multiply by 8 to the 0, and the second number by 8 to the 1, and the third by 8 squared, and the fourth by 8 cubed, and the last one by 8 to the 4th. So this is going to be 1 times 8 to the 4th, plus 6 times 8 cubed, plus 4 times 8 squared, and then plus 7 times 8 to the first power, and then plus 5 times 8 to the 0 power. Awak jangan tinggal step ni. Kalau awak tinggal step ni, kat sini salah sapu lah, salah tolak, salah darab lah.
Step ni tinggal ni. Step ni ada markah, satu markah. Step ni ada markah. Awak buat step ni ada markah, satu markah. Step ni tak apa tinggal. Step ni tak apa tinggal. Step yang kedua ni satu markah. Okey. Biasanya soalan macam ni 3 markah. Now 8 raised to the 4th power. If we multiply 4 8s together, 8 times 8 times 8 times 8, that's 4,096. Now 8 to the 3rd, we know it's 512. And then 8 squared is 64. 7 times 8 is 56. And I need to put a plus sign here. And then 8 to the 0 is 1. Okay. Step yang ni satu markah. Jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Satu lagi markah jawapan dia. So we have 4,096. And then 6 times 512, that's 3,072. And 4 times 64 is 256. And then plus 56 plus 5. So let's go ahead and add up these 5 numbers. And so the sum comes out to 7,485 in the base 10 system. Aneh. Markah, katakan 3 markah. Dengarlah ni. Katakan 3 markah kan. Tiba-tiba jawapan ni awak buat salah. Awak salah capur, salah tekan je. Tapi jalan yang ni awak betul. Awak masih lagi dapat 2 markah. So jangan tinggal step tu. Jawapan ni katakan awak salah buat 3 ke, 7, 4, 8, 3, tapi jalan kira ni betul. So awak masih lagi dapat markah 2. Biasanya 3 markah atau 4 markah. So step ni jangan tinggal lah. Okay. Faham semua? So this is the final answer. Now, what if we have a fractional number? Let's say Fractional number 25.28 in the octal system. Okay, cuba tukar. Sekarang ni ada perpuluhan. Cuba tukar. Kalau 8 kuasa negatif 1 ialah 1/8 kan? Sekarang kalau 2 tu jadi 2 bahagi 8. 8 kuasa yang ni 2 ni sama dengan tepat dia nilai dia 8 kuasa negatif 1. 8 kuasa negatif 1 berapa tadi awak tulis? 1/8 maksudnya 2 bahagi 8. Yang 8 ni 8 kuasa negatif 2. Berapa? Jadi 8 bagi 64. Bagi. Cuba buat dulu. Dengan siapa yang dapat jawapan yang betul. Cuba tengok. Masa lagi tambah. Dan jawapan dia mesti juga dalam perpuluhan. Jawapan dia juga dalam perpuluhan. Cuba buat dulu. Try. Cuba try, soalannya agak mencabar minda. Komputer ya. Tengok jawapan dia. Fokus. How can we convert that to a base 10 number in the decimal system? So we know that the 5 we need to multiply by 8 to the 0, and the 2 by 8 to the 1, and 4 by 8 squared. So if we follow the pattern of exponents that we see here, the next number has to be 8 to the negative 1. So the number to the right of the decimal we need to multiply by 8 to the minus 1, and then the last number by 8 to the negative 2. So we're going to have 4 times 8 squared plus 2 times 8 to the first power plus 5 times 8 to the 0 power plus 2 times 8 to the minus 1, and then plus 8 times 8 to the minus 2. Now we know that 8 squared is 64, and 2 times 8 is 16, and 8 to the 0 is 1, 5 times 1 is 5,
Now what about 2 times 8 to the minus 1? 8 to the negative 1 is the same as 1 over 8. And so therefore, this expression becomes 2 times 1 over 8. Or we could say it's basically 2 divided by 8. Now for this expression, 8 to the negative 2 is 1 over 8 squared. And so what we have is 8 divided by 8 squared, which I'll write that here. So 4 times 64, that's 256. Now we can add 16 plus 5, that's going to be 21. And then 2 over 8, or 2 divided by 8, that's 0.25. And then 8 divided by 8 squared, or 8 divided by 64, that's 0.125. Now let's add up the numbers. So we have 256 plus 21 plus 0.25 plus 0.125. And so our answer is going to be 277.375 in the base 10 system. Betul? And so now you know how to convert Salin balik. Habis tajuk dia hari ni. Siap salin ya? a fractional octal number Okey. Jadi balik rumah, homework bawah ni ada lembaran kerja 1.12.